it is worrying what we have seen over the last couple of days. The emergency ordinance and the draft legislation pertaining to the fight against corruption cannot be interpreted as anything else than a step back from the progress we have seen in the last decade. And I would urgently call upon the Romanian government to reconsider what they have done, both with the emergency ordinance and the draft legislation. Why would you, in the final meters of a marathon, turn back and go the other way again? I really would like to call upon the government not to go down that road. And we've seen the protests in Romania. We've seen the very clear worries expressed by the Romanian judiciary on this. Let them finish their job so that we can then come to the conclusion that developments are irreversible. The Commission has a direct interest in all of this because the legislation, if adopted, could also affect the disbursement of European funds in Romania. So we have to be very careful that we assess that. El problema es si estas leyes debilitan la calidad de la democracia, la calidad de la justicia, la calidad del Estado de Derecho. Deshalb muss diese Debatte eine detaillierte Erörterung im LIBE-Ausschuss folgen und dazu gehört auch eine Fact-Finding-Mission nach Rumänien. Wir dürfen uns nicht von einer tagespolitischen Oberflächlichkeit verführen lassen. Wir müssen in die Tiefe. Alle Fakten müssen auf den Tisch und alle Akteure müssen auf den Prüfstand. Știți că e lumea în stradă? Acum o săptămână erau 100.000 de oameni în București duminică, tocmai ca să prevină adoptarea. Peste noapte, ca bandiții au adoptat aceste ordonanțe de urgență. Și aseară au fost pe stradă, în București, circa 200.000 de oameni și alți 200.000 de oameni, cel puțin în toată țara. Aproape 500.000 de oameni au ieșit în stradă și o să iasă în fiecare zi în stradă. Singurul lucru pe care Parlamentul poate să-l facă și trebuie să-l facă și Comisia este să ceară ca până pe 9 februarie, când intră în vigoare modificările la Codul Penal, să ceară acestui guvern să revoce tot prin ordonanță de urgență acea ordonanță de urgență care a modificat Codul Penal. Atât, nicio misiune. Ce să verificați în misiune? După ce s-a întâmplat și când nimic nu se mai poate întoarce? Acum duceți-vă, mâine în misiune dacă vreți. Duceți-vă lângă oameni, fiți lângă poporul român. Lângă poporul român și nu lângă hoți. Statul român este motivat să lupte împotriva corupției și a dovedit-o, dar bătălia corupției nu înseamnă în niciun caz justiție selectivă, justiție abuzivă. Justiția trebuie să fie egală pentru toți și de aceea salut faptul că vom avea o investigare foarte clară a ceea ce se întâmplă în România și nu o manipolare emozională. È una scusa che non sta in piedi. L'argomento è stato usato anche in Italia. Decreti simili sono adottati per evitare il carcere a qualche decina di politici corrotti. È tutto qui, cosa che i cittadini, le ONG, i giudici costituzionali, lo stesso presidente in Romania denunciano, a mio modesto parere, giustamente. And frankly, you know, it's preposterous and rather insulting that I would be an agent to topple a government that is led by the party I belong to. Yes, we are critical, and sometimes that hurts if you're in government or if you're in parliament. I understand that, but that's simply our role. In our perception, the emergency ordinance and the draft legislation seem to indicate another direction back. And I think this needs to be discussed. We signaled it in the CVM report last week. This needs to be discussed because this would not speed up the process. It would slow down the process or even stop the process of where we want to go. That is, that we as Commission can also say the development is irreversible. That's where we want to get. So that's why I call upon the authorities in Romania to carefully look into what they're doing. I find it very difficult to understand what emergency would warrant an emergency ordinance on this subject. I find it difficult to understand why lowering the standards of fighting
corruption is in the interest of the Romanian nation. I find it difficult to understand. But of course, this is not interference into the internal affairs. The Parliament of Romania is sovereign in its decisions. Constituțională declară ca neconstituționale texte de lege, acestea în 45 de zile să fie puse în acord cu legea respectivă. În paranteză, fie spus, un ministru al justiției din guvernul precedent spunea că în România drepturile omului sunt un lux. Da, domnule președinte, sunt un lux, pentru că această Curte Constituțională a consacrat faptul că se fac abuzuri cu privire la dreptul de apărare, la faptul că sunt interceptări fără mandat de la judecător, că abuzul